మెట్రో ఉదయం న్యూస్ కి స్వాగతం. వాగ్దేవి బొల్లిగుంట క్యాంపస్ లో ఈ సమ్మిట్ 6.0 వైభవంగా నిర్వహించారు. వరంగల్ విద్య ఆవిష్కరణకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. వ్యవస్థాపకతను ప్రేరేపించడం, ప్రాంతీయ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం, స్థానిక ప్రతిభకు మద్దతు ఇవ్వడం కోసం ఈ రోజు మార్చి 26, 2025న విశ్వంభర ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ వారు ఈ సమ్మిట్ 6.0 ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సమ్మిట్ లక్ష్యం బలమైన స్టార్టప్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడం, ఆవిష్కరణల్ని పెంపొందించడం, ఔత్సాహిక వ్యవస్థాపకుల మధ్య సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడం. ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యం వాస్తవ ప్రపంచ వ్యవస్థాపక సవాళ్లు పరిష్కారాలను పరిరక్షించడం, పరిశ్రమ నిపుణులు, పెట్టుబడిదారులు, మార్గదర్శకులతో నెట్వర్కింగ్, వర్క్ షాప్లు, నిధుల అవకాశాలు పెంపొందించడం కోసమని ఈ కార్యక్రమాన్ని సంవ్యన్వ సంస్థ వాగ్దేవి ఇంక్యుబేషన్ బిజినెస్ యాక్సిలరేటర్ నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమంలో వాగ్దేవి బొల్లికుంట క్యాంపస్ లో ప్రత్యక్ష సంగీత మరియు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ముగిసింది. So we'd like to take a few words from your side. So what's the best decision that you made that led to your success? Wow, that's a really good question, one that hasn't been asked before. I would say it's advice I was given in terms of my education, in terms of making sure I did my best during my years at university and my years at school. Advice of not to waste that opportunity. It was going to be a finite period. It was probably something I would not return to after I graduated, and therefore, even though it was hard, even though there was an ambition to enter the workforce as quickly as possible and to be employed as quickly as possible, but to really focus on that education, get the right degree, graduate with the right skills, the right knowledge, and then think about joining the workforce. And it was very much this advice where people said, you're going to work for a number of years, you're going to work for decades. You don't need to rush in to having the right skills straight away. You can develop those right skills, but your education will be for a finite period. There will only be a certain period where you will enjoy education and therefore make the most of it. You don't have to rush into employment. You do not have to rush into joining the workforce. Focus on your education. Get yourself rooted in your knowledge and the way you interpret knowledge, and then from that your career will be built, because your career will last 3-4 times longer than your time in university and school, and then eventually you'll realise that actually those times at school and university were some of the best. గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో ఈ సమ్మిట్ ఇది అనేది హిస్టారికల్ మూమెంట్ అనేది వరంగల్లో మేము స్టార్ట్ చేసాము ఈరోజు. సో మా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి స్టూడెంట్స్ యొక్క ఐడియాస్ని అండ్ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ని మేము ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తులో వాళ్ళ యొక్క స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెట్టాలని చెప్పేసి, తర్వాత ఇంకా భవిష్యత్తులో మన ఇండియాలో అట్లాంటి స్టార్టప్ కంపెనీస్, ఎంటర్ప్రీనర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో ఎక్కువ బిజినెస్ పెట్టి మన ఇండియన్ ఎకనామీని డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని వరంగల్ ఫస్ట్ టైం మన వాగ్దేవి గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో మేము స్టార్ట్ చేసామండి. నా పేరండి డాక్టర్ సరిత, అండ్ హీ వాజ్ సూరజ్ ఫ్రమ్ విభా, అండ్ సింధు ఫ్రమ్ కోఆర్డినేటర్స్ విభా, అండ్ ఐశ్వర్య coordinators from Viba. Thank you Andy. Thank you. So we are conducting this idea pitching to develop more jobs and to develop entrepreneurship in our India, and by these developing entrepreneurs India will grow, I think. And can I continue in Telugu? No problem. సో ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ రావాలంటే కొత్త కంపెనీస్ పెట్టాలి. సో అట్లా కంపెనీస్ పెట్టాలంటే ఐడియాస్కి ఇన్వెస్టర్స్ కావాలి అండ్ ఉన్న ఐడియాస్ని డెవలప్ చేయాలి. సో అట్లాంటి ఇప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్కి ఐడియాస్ ఉన్నాయి, కాకపోతే వాళ్ళకి ప్రాపర్గా వాళ్ళ ఐడియా ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలో ఎవరికి తెలీదు.
సో అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ మేము ఒక ప్లేస్లో గ్యాదర్ చేసి ఐడియా పిచ్చింగ్ అనే ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసి మేము వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వాళ్ళ ఐడియా ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్కి నచ్చితే వాళ్ళకి ఒక కంపెనీ బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ ఇంత వాళ్ళ చిన్న ఏజ్లోనే ఒక ఆంటర్ప్రీనర్ అయిపోవచ్చు అండ్ వాళ్ళ కింద చాలా వర్కర్స్ ఉంటారు. సో అట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 ఐడియా పిచ్చింగ్ ఐడియాస్ వస్తే ఒక 100 కంపెనీస్ బయట బిల్డ్ అయినప్పుడు చాలామందికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ ఐడియా పిచ్చింగ్ సెషన్. సురేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Taking insights from this, it's a complex process. The data group will spend 60 to 80% of their time in handling and making the entire process. The biggest problem with this is the existing, like the data is stored in the databases and CSV files. To cleaning, that is our software. So our software have main feature of AI assistant. This AI assistant will guide the user steps for our process.